mana besumrele, mana beseu. Oh, mga kerekena o kaya may mangkulit tatin. Batoy ba kerekena, bakay, mangkulit ba munibi. To, linifenda tamasa, kule marna mayana. Bang sa kule mamunusi, ada ku, bakau pe, ada tu ada cinta tamasa. Kiri, to, ada ku pe, kangau pe. Ikaw mukiti walu naku, Kerata managawi kukume tuwalan na makakabo. Are paneri ke tuse oke. Tuso. Toma profita você, toca o pé na vontade de Gizi, Elida Gizi, Ismael Gizi, Bate Dinta de Muloi, Batola Lenta de Massa, Montate, Fu, de Nemangu, Lenta de Ramipone, Date Massa Buena, Zinta de Fu, de Nemangu, Date Massa Marzala, Date Massa Soli. Atuwei kukuminchi. Batuwa umangala mujima haukuwari wo. Au mujimure hapo pashe banderuna. Ari kukumu ipamiso. Ipamiso baba ngata bawe. Wani wale baiseti bala she. Bale moyi bale ba. Baisepa wana bala she. Bai makala mfela orwezeti. Jimunta tena kupashe. Mwenye ene tatu kushabu siare permanent. Mwenye nale kushabu siu permanent. Tole nisebelete ukena mkiti watae. Mkiti ona watae reanta temasa kule paruna me ana. Polae jara hawana sidi mwanaka. O swaro parikita ke chabanala. Iso. Au tere hapo palika jego sa kula mwananti. Tuso Lebiabo te basali tile, lebiale mao ti tile te, manabankono basali tile basata. Eko pate ule ba fike le bwana wako jamu kitile bo. Manabankono mama chola le bwana bakene le bote ba tantila. Le apo pate ule hote bo. Wanentata basangua buda au tena atenya kampala. Dole sebelete be kena lerona mukiti kwa lona suaruna na katerete. Ya ko pamdimo khaymala limtwa khara gerege khataina. Khaymala wi phamiso kamara gerege. Ba tangkadintwa ba khaymere mdi bore ba takhoto pele ba profeta. Le babone kama swaro na le babone ibi ikokobetso babona ndate basangure mbona ikokobetsa atasanda te mulu andate mpu le nemam au abufuza ndate matuso lena ikokobetsa atasanne ana le ndate basangure le akuba tena te basangure me ana le akuba ikokobetso nara ushoga le ndate matuso kena lero nase bana bao ke bana ba dipala bana bao ke bana tshaba sa o sipile modimo ba tsoro fatse bo tendate batho ba ska ba balla wa go botse go wena morena modimo o le ditona ntate le la morwa amen.
wathi sithandaze sibeke ilizwe lasemawothe basendleleni basuka izolo ebusuku 11 uba wathi namanje basesendleleni bazalala uba wathi abantwana bagogo sibathandazise baze bafike kahle uba wathi niyazi ugogo le ndawo wayethanda kakhulu ayikhonze kakhulu uba wathi kanti naye mawuthi ubaba uyithanda ngenhliziyo yakho uyikhonzile uba wathi ukufana nasemgugundo kagogo mamashele uba wathi kanti nabo kade bemthanda ngenhliziyo zabo zonke uba wathi ukhuluma ngamapostoli uba wathi amapostoli awuthanda uba wathi unganathanda ufana nensimbi eqalayo uba wathi ngoba unalo uthando uba wathi uthando uba wathi uthando namampela uba wathi uthando uba wathi uze uyifunde lapho kubakulanda unemntu kankulunkulu kodwa unayo enhliziyweni uba wathi uhambe uthukeleleni uba wathi ngabe bayamphutha incwadi uba wathi aduke ngapho uba bawukuba wathi ngoba bathi phutha incwadi zakhe uba wathi abakhulu balenkonzo labo singamazi uba wathi bamphutha incwadi uba wathi babonikazi wenkonzo mkhulu baze bafika uba babathamaza uba wathi wathula mkhulu masango uba wathi wambheka wabuka yena uba wathi kanti umuthi kuyayamtshela umuthi bathi yebo wayenza kahle ubaba ukwenza leso seso kanti bayakusondeza kumprofiti ukuthi ungene kuye uba wathi wayenza kahle uba wathi konga namoya uba wathi umoya kongakhulu uba wathi lizunkulu uba wathi lizunkulu abathula uba wathi abantu abaphalete abantu baningi uba wathi layisentsolo uba wathi abapirates nasemateksini akhona abantu abaphaleta uba wathi mayeli uba wathi sibeke ubaba ukujebula ngomthandazo uba wathi nendawo yakhe kanye nomama nebantu lakhe lonke uba wathi ngiyazi ngabe una uba wathi wathi ngoyomncane uyakuphuma uba wathi angeke ngempela uhlulo uba wathi angazenzisi uba wathi simbeke ngomthandazo uba wathi ngaleli culo leli uba wathi sibeke nemawoti baze bafike la ekhaya uba wathi uyanibonga nonke nizekhaya uba wathi ninonke uba wathi bagqokele izibhantshi uba wathi usekhaya uba wathi bawuphathele ibhanti uba wathi bawuqesha kunothi uba wathi yena akekho uba wathi anifikelana lithi uya uba wathi kusasa uba wathi uzokubalela umlando kagogonku ukuthi uqale kanjani uba wathi ukuthi uyiqale kuba ngonyaka othize uba wathi ngonyaka othize ngangisola amandla ukuthi entshonalanga uba wathi ayiwakale 12 do uba wathi waphinda waya kule uba wathi makaya kwesibili babusisa bobabili
Ubaba wathi baba umkhulu Mkhithi. Bana babedi. Ubaba wathi baba wabili. Ntate Elia Gisi. Ubaba wathi baba uElisha Mkhithi. Nna mane ke a tshaba fela. Ka nkare ke ile di phone tsa mo di tshwantsa. Ka ke na yo se. Ubaba wathi mina uyakusaba ngoba uma eqalabeka iy'thombe zabo niyothatha ngamakhamera bese nigcwalisa umhlaba wonke. Ngare ke na le tsibana. Ubaba wathi ngathi mina ngiyazile. Siyakhombisa manje. Ubaba wathi ngiyahamba ngiyabonga. Amen. Siyakhombisa. Ubaba wathi ngiyakhombisa. Hayi mina Jehova number 7 siyamema Ntsuma. Ubaba wathi ngiyabelela number 7 yakagogo Mansura. Awuthola amadida kuka. Ubaba wathi wasala ukukhuluma kini. No, ntaluka nata le ya kwa mabitila haida Mantsuma kwa. Ubaba wathi sizongena nethuneni lakagogo. Kita kopana le bana ba le Sotho ba holo ba le tsebeng ba kereke ena ya Mantsuma le kopana bona. Ubaba wathi uzohlangana nabakhulu baleli bandla lakagogo Mansura babuye elisweni. Mudi kopana la uwa. Ubaba wathi nihlangane niyeke nokulwa. Ibine wana. Ibine mwana. Ibine ka mulo mwana. Eba ya ba ka pala ibine ka pala.
Esa matonga se uhule. Uba wathi nokukhula ngeke sikhule. Ngase uhule. Uba wathi ngeke sikhule nokukhula. Ukwetindwa. Ngoba ugcwele Nabafunga nandiya. uba wathi ngona. Ngase uhule. Uba wathi ngeke ukhule. Uthwane kwendalo usawuthukutare. Ukela muziki barate bala bafo para balwana basala. Uba wathi ubaba usubuhlungu kakhulu adabuke ngoba uthola abantu bawubafo bangathandani kodwa ubaba bathanda kakhulu. Uba wathi uphinda uyathi amasenjona walifuna ibhayibheli. Uba wathi abalifuni futhi abaguquki. Uba wathi chapter 5 by heaven. Enga uphepha uba wathi khona ngeso uba wathi ukholo uJesu wamshaya ngopha wamsebenzisa uba wathi ukhuluma sangwashamba uba wathi uzomkhulumshabalala emkhazeni uba wathi lokho ngibona mkhuluma sango bathumele ukuthi bazomisa umkhiti layisohlangu uba wathi nakuba uba wathi ukhuluma sango wathi ukukhulumshabala lawulethu umkhuluma sango wathi mina kungela enamara wakuhlomba uba wathi hayi ukhulumishabala santos uba wathi uba wathi ayise uba wathi unemsaba uba wathi ngaphakathi kwezinto ezingaka ngaka utharele mwana utharele hallelujah
wathi Paulo simatla ngakho nasefethu ubabuza ukuthi solo lapha pathiswa niyena uthola kwengcwele yini na abana ukubona manga bari uma batazange bafuna ukuhamba baza bathi aristini moyo bathi suwazi lo moyo ngwana suwa abakolo bateka ngo demo uma bathi wababuza lapha pathiswa lo moyo uma bakolo kila holy spirit ukuthi bathola moyo bola tena ku prophet umoya hapa na tena kwenda la Elisha uma bathi mlande hapa shida ufase lao uma bathi bafika wana waprofita uma abantwana babaprofita na abamwani tabajeshi bakhulumile bese mama nilifanya tu baza bathi kuwe bathi ndio mtego tego uma bathi kuleko alifata tu wana nilizele mwana uma wana kupata kwa na ndisiri kwa kompasi tawaje uma bathi bakuthi so shabu kwetu wale fata wana kwa kuhanga katika kasiri mara fata na msanya na wana au hoja uba bathi baze bamkhomba kude bakhuluma lenkulumo uba baqede kuyichaza manje wena wakangala uba bathi wena ungathi uba bathi wenyama ungathi uba bathi wajabule enhliziyweni uba bathi angithukwini uba bathi ayesomabethu wote uba bathi conference conference abangile fuda dai enaye uba bathi angalenga mwana wono waze wathi nithi liringa mwana lithini ngayo baba ngomuri kwa kukoselina mwana ngithumele kubokuselina awole mababa ayekele ngoba ngiyakhisona ayemo ngithayela ayesikolombo ayesikolweni okukuseli lapho kubokuselini ale muthibi kukuseli uba bathi asimazi ugoba ale muthibi uba bathi asimazi ale bona kuthi mule uba bathi kuthole moya ubuthole kuyo ugoba alitabaisha mafasi kama amahambisa amazwe ngamazwe ukabona nje bishop abama na tele mtakebasa azathi ungaboni bahlezi bathi oba babhishophu bayahluleka ukulandela baze bathi abantu abanukhuluma thuso ababili kuphela uba wathi wengena ofisini kamkhuluma waze wathi kuyo mkhuluma sama wathi la uhlele khona abo bababhishophu abamekelana bazobuza ukuthi imali yesonto emalini abo bababhishophu besonto ukhuluma sama waze waphendula mkhuluma sama angisebenzi ngemali ngiboshiwe unkulunkulu yakhe ngamasonto uba wathi ukhuluma sama wathi ngibabona masonto ukhuluma sama wena wongeke uba wathi uyasisiza uba wathi uyalandelela azathi ekugcineni ulandele umprofiti ekugcineni athi cela kukunikele wathi cela umoya waze wacela into enzima uba wathi wacela into enzima noma ngibona ngihambe emhlabeni uzayithola uba wathi wekho uba wathi kaba ujikitshele uba wathi ngani wekho uba wathi bakhona khona leka bakujikitshele uba wathi bawafule sonto lasebhaba waba mkhuluma sama wathi namanje ngizohamba emhlabeni wathi ngithembisa amazwe abazosala babaphele ngibathengisile uba wathi bebekhona wathi wona lisuthi lo nathi lophendula ukukhuluma thuso namakhulumaazazanabahalisuthi lonke lizosala nokukhuluma waze wathi natali yonke lizokuba ummanto uba wathi ukhuluma into ayizwele endlebe zabo uba wathi akathi bantu uba wathi wekho wayelandela abaprofiti
Uba wathi uhlele phansi uzazophuma nembhalo ngoba uhlele phansi kwazi. Waze wathi ekoloni. Uba wathi labo abantu ukukhuluma sango uba wathi ngiyini. Waze wathi nawe akubonisi. Wathi yonke izaphendula. Wathi mani ngakubona. Mani ngakubona. Abaganga ukukhuluma sango. Uba wathi ngamtshela ngokukhuluma sango ngingabona. Ubone emthobeni. Uba wathi wageza ubuso wambusile. Wabo mboko simba. Uba wathi ukhuluma futhi umkhulumisi umfundisi wonjani awumkhulumisi uzonjani uNkulunkulu udlula unomthanda Ashuwe mona Mateo mona la khatho go. Uba wathi nangu Mateo uba unophala Afika kubo. umefika kubo Mariko donda ule. wathi uzalonda phela uzonikeza Nakho phela buhona. umntwana bakho usiko umnikeza Nakho phela hlala. mawunikeza intathela unikeza No. akanikeza Akuna. athi Akuphela kuti mona ki. ngingani ngingamtsheli noNkulunkulu Go 7 mara. Go 27. uba wathi Matthew 7 verse 12. uMatthew 7 verse 12 mawufuna bakwenzela qala Nala ngiyawubala. unikeza Bona bani kunyaka wathoma pia mara wena umullo imali. uba wathi ufuna ukukhothwa kanti kodwa umthela Awona le lapho la baba. uba wathi awunalo uthando Kunyaka lokuthanda wathombe. ufuna abantu Awona somba wena iwena. awunalo Awona sombo. Never. wena kodwa unalo Ibala mona 7. uba wathi uyifunde 7 Matthew 7 verse 12. uba wathi Matthew 7 verse 12 Sawa ngoya ngithabesiba. uba wathi ningamthethisi mthungela uba wathi ukhomba la ibuye khona Awu bathu bawetha handi. mawufuna abantu ufisa bakwenza Kwamabili we. uba wathi uqale kuqala Kwamabili. uba wathi uqale kuqala uqale ubathanda Kwamabili. uba wathi uqale Bathu ubathanda baboneka wena. babone ngawe Akuthakisa ne alipitho mona alipitho bali. uba wathi uthole agijisima ubaba ngamapijama ugijimisa ubaba kwakho Bali kodwa ukumfundele kuswala dori. uba wathi bandaliyothi Bona radile fena. bayodelela isizwe bathi na silandele into engekho bazawuthi silandele into engekho bazawuthi silandele into engekho lithi umfundisi lo yena lo uba wathi uzokhuluma ngabantu bezizwe bathi leli sonto lihle kodwa abafundisi bakhona yingozi Wamukwa musina. uba wathi ngiyizwa ngisho Akikuye. uba wathi uyayishinga Besiba mawuthi bakhe. uba wathi abeke basemawuthi bangene Kubakitabele wona. uba wathi uhambe nabo Amathola kitabele nana kwezi. uba wathi ugogumatsholo uhambe nesa nomkhulushezi nokomshezi balandele uba wathi ngabasesepilini mawungangibona uzayithola uba wathi ngiyahlala emakhaya nithi asinamali yokuhamba ngigida ubaba uthi imali angeke kulandelela ulele uba wathi kumele uhlupheke
uhlupheka And how the way, okay, so no. uba bathi uma uhamba uye emgidini ukuthi kula uthola khona inhlamba After that, they want to go. uba bathi makafika eFremont When I started my school, I moved to Yaba. ubona umkhuluma thuso ube ofisini likamkhuluma sabo When I left, uyabheka umkhuluma I thuso said, when I saved a line, when I saved a line. uba bathi uthola uba uhambisilayo Saved a line. uba bathi asebehambisilayo I think that's what I would have gone to kanti umkhuluma sango umlayela ukuthi hambe uyabheka mkhulu waphuma umkhuluma sango wathi ngifuna lo wambamba ngesandla mkhuluma thuso eFremont wamnikeza ubaba umqondo wathi mgezeni izandla uba bathi wamgeza izandla wathi baba amathuso umnikeze isida wena uhambe uba bathi ndihamba ndihleba nizoyenza uba bathi idoleni uba bathi uyangitshela uba bathi uyithole ebutheni kakhulu uba bathi angayelahla kanjani uba bathi ahlupheke kangaka uba bathi athele ebhijama emarabastani acabanga ukuthi yishela uba bathi abantu bavuka bahlele ubaba bahlele uba bathi uba bathi akayiboni ukuthi uba bathi bona limfonele uba bathi mabahleke futhi uba bathi bangahleka uba bathi uba bathi mlungu uba bathi bamenza ukwaba umlungu uba bathi ukhuluma sana uba bathi ukhuluma sango wathi ukuba wathi namanje yokakhela ithempile ubone mina ubone umprofiti osebhayibhilini ubone mina uba wathi ukhuluma sango wathi ukuba wathi ngiyawulayela wathi igama lami lingapheli wayengashumayeli umkhuluma sango wayetshela ubaba wathi ungavuki igama lami liphela uba wathi na uba wathi nayifata masango St. John uba wathi bawufuna ukwazi uba wathi ufuna imali wathi apostoli ulukile kale wo sebana abana lona lauka sebana ngifulana lauka ale bele mama ukiba uba wathi sibalinde bona mo basanjona ohlabo he uba wathi la ekhaya amasenjeni wonke amukela usanjona mama uba wathi ningamtshela ukuthi umsanjeni wakababa akunale nzima uba wathi angithandi sipazi sebake mebukuseli uwazi wokuselile sebake mama to uwazi ukumato sebake maki uwazi ukushela ubona kanjena ibona abamazi bane kutamale bona wayahamba la tetenta temasa balandela ukhuluma sawo ubona kanjena ibona abamazi Mulibale mulungu. Amen. Ukupula mwana Yesu bwana ukupula ngate utombe jegu. uba wathi sikhumbule babumjekula Yewe jinna. uba wathi into emuyehlele ile kade wehlele ba uba wathi uhanjela abafundisi abasikhombisa ngesikhathi esodwa Mara mulibale. uba wathi uNkulunkulu wamsinda uba wathi kwazi uma isibhishophu ayeJeriko weza namaphilo waza wazoduduza uba weza azoduduza wama khona sizwile ukuthi ubaba uyehlela wathi siya ngamaphilo uba wathi wayekhuleka kuphuma uba wathi kusika uba wathi ababala ngempilo uba wakhuluma wathi kanti uNkulunkulu cela ube nabo abakade bemsiza bahambile uba wathi usinikeza ibisi uba wathi abanye bayophelela endleleni
bayophelela uba wathi akhutshwa entweni nani kuphela ukhutshwe uqhubeke uqhubekiswe uba wathi bangabe umuntu wobaba umuntu odula kuphela umuntu wobaba kodwa kukhona kobaba abakhaya bebaphethe amadoda okokumajoda amaqhaza uba wathi uyindoda uphethe isihliziyo yomama uthi ubaba iyokumilisa kuwo uba wathi ukwatile uyathuka thanda ibheke uba wathi ulawula inhliziyo uba wathi ukhuluma nkosi nami umlayeli umsebenzi ukusebenzela uba wathi ungabekezela ngaphakathi kwenhlamba nobugqekwa nakokokonke uba wathi ngabe nomsebenzi hayi nomsebenzi uba wathi abaningi bajulile la ekhaya bajulile la ekhaya bathi kudala samana kodwa uba wathi umoya wona ukhetha ukuthi uba wathi uhamba ufuna ubhishopo awuthola uyasuka uhamba ufuna ubhishopo uyokuthola uba wathi wawuthola ngesihle uba wathi babakhetha nobhishopo azange umhlele wawukhona abankethanga uba wathi wayeba ngumsebenzi wathi bababuya babamikisile istabobishop bayimikisile wabheka mkhulu mathusi yibona labanye bakhethile bathe bathi kodwa khona okunyakekho la bathi umpuba bashiphatha bathi uba bangafundanga nokufunda bathi angafundanga uba bathi ngokuthamba mkhulu mathuso wabuza mkhulu mathuso wathi mangabe ngikhuluma ngemfundiso ufundile yini uKokopelestini manikhuluma ngemfundiso mkhulu masango ufundile yini umkhulu mathuso wathi mina ngikhetha yena wathi mina ngikhetha yena Yawuthusha mwana uba wathi uyasiza sebenza kamoya umuntu ayasekana uba wathi sebenza ngokwentu amen uba wathethile kulane rato uba wathi dlalele ethandweni legiswala labantu bahaya Jesu bakavalelisa amafundo bakhe athi salani nithandane bazonibona abantu ukuthi ningabafana banithandane uba wathi yokulwa nokuhlekana uba wathi akangeni kutwala komuntu kofiki uba wathi ngapho umzalela wakho omkhulu ufikile bina ya mapele bina ya negera danta ibijama kare aba ibina ba mbegire ba ibina ywa ya preda ton yes kwa kena go ukena mposto yes bina go
Uba wathi wazi kakhulu kodwa uba wabunzima. Usipo. Uba wathi Uyola la moyo ole. Uyola. Wala 5 minutes tatwa. Uba wathi Uyola na Jerusalem. uJesu waya eJerusalem. Ulimu basibi. uNkulunkulu Aya Jerusalem. aya eJerusalem. Umoya wathi Tamasa Maria. wathi hamba eSamaria. Kuna nebafundi. Kunabantu abagulayo. Yabote. Hamba eSamaria Osebenza wafundi. uyosebenzela igulayo. Simuni. Uba wathi Bona bakipo. ulalo Achilo waya Samaria. uye eSamaria. Aya Samaria. Umefika Bana eSamaria. banaona ukuthi bajileke iphela. Uba wathi labo Baziwa. Alibengiso. wathi uJesu Asinatho. wahlabelela. Uba wathi mabasikudla ubaba nawe uyaphela ningahlukanga. Uba wathi singahlukanga. uNkulunkulu ayimveli. uNkulunkulu ayimveli. Uba wathi nabomama ubaba uyaphela. Uba wathi uba wathi milomo yamunye. Uba wathi hambani nibeke amacilongo bese nibuya nizozwa indaba zabobaba. Uba wathi ukhuluma sana umprofita. Uba wathi namazi. Uba wathi 1976. Uba wathi Jeremiah. Ngeke Jeremiah. Potiera ya ushago ya bana ba. Chabi. Chabi ai profeta. Uba wathi leko uthi angilalanga ebusuku angilalanga ebusuku. Ngifuna ukwazi ukuthi wathi ukubona igazi labantwana uba wathi le ndaba kaMkhuluma Sango yenzeka June 16. Amen. Uba wathi kuhisha lencwadi kaRachel ubekhala angavumi lokududuzwa.
Yehova yakinata ola duma dikei tama dikei pare le toha le tona la Yehova le wana hadite matalona le toha le tona la Yehova le pahani le toha le tona la Yehova le wana hadite matalona ke la shwa empa ta pila yo la dikei kota Yehova Java nango tehata yempahakan nahalali ujele minyaka yahuloka yetakena bayana Jehova Jehova Jwa namanyaka Java bahukile mata janakaona Yahudemoha huwanu kutule yebile kiwana kurubayaka Ejele nasile intiwahi nifetile nilantala muteo Wo hense Jehova, Yemesala masonga mona, Ilana de Tati hense Jehova, Agatabe nyakale kalona, Wo Jehova, Jehova bela uruke, Wo Jehova, Jehova bela usona fada, Yatan kalbitola Jehova, Yare Sala Fata Una Bantu Ya Jehova Jehova Jimo Mediana Ya Gulisang Saha Komo Ya Se Tabela Kamaga Leti Saya Mana Kenga Litane Womo Jimo Waka Ju Waka Johona Womo Jimo Waka Jawolista Waka Jehova Wanu Molimo Yetse Mahawa Salaga Safra Sama Fata Kadamo Força Jesus. Força Jesus. Aqui botar o equipe de dano. Bongani Jehova ngokuba muhle ngokuba umusa wakhe uphakade makathi Israyeli yebo umusa wakhe uphakade mayithi indlu kaRo yebo umusa wakhe uphakade from verse 15 izwi lokuthaba nolokusindiswa lisezindlini zabalungileyo esokunene sikaJehova senza okwamandla esokunene sikaJehova siphakeme esokunene sikaJehova sisebenza ngamandla angikufa kepha ngiyakuphila ishumayele imisebenzi kaJehova uJehova wangilaya ngokungilaya kodwa akanginikelanga ekufeni ivuleleni amasango kulungu ingene ngawo imdumiso Jehova yileli sango lika Jehova olungileyo oyakungena ngalo ngiyakudumisa ngokuba ungizwile waba yisindiso yami itshe abalingabayo abakhi selaba yinhloko yegumbi lona lavela kuJehova liyisimangaliso emehlweni ethu yilolu suku alwenzile uJehova siyakwethaba sithokoze ngalo sindisa Jehova ngiyakuncenga thathanelisa Jehova ngiyakucela makabusise ozayo egamani likaJehova siyanibusisa sisendlini kaJehova uJehova uNkulunkulu usikhanyisele ngokuhlobisani uMkhosi amanhlavu kuze kube sezimpondweni zikaNtali wena uNkulunkulu wami ngiyakubonga uNkulunkulu wami ngiyakuphakamisa bongani Jehova ngokuba muhle ngokuba muhle wakho phakathi Umada bugedi umada natta toma sustine soha mekete soya dikaba namada kene bagi akat dayena utale pada Jehova mujwa hao
wena le moga wa hao le mogadi wa hao le mohlanka wa hao e motona le e motshehadi le melefi ya menyakong ya hao le moditšhaba le kgutlana le mosadi wa mohlolahadi ya leng haeno nalong eo Jehova nalong eo Jehova modimo wa hao a tla e kgetha ho beha lebitso la hao ho yona. O tla hopola hobane o bile mokgwa e kgepeta o boloke melao eo mme o ye ka yona. Ha o se o bokeletse hae tsa dioka le tsa dikgatelo tsa hao o tla etsa mokete wa metlotlwana ka matsatsi a supileng. Mokete oo wa hao o thabelwe ke wena le ke mora wa hao le ke moradi wa hao le mohlanka wa hao e motona le motshehadi le molefi le moditšhaba le kgutlana le mosadi wa mohlolohadi ba ahileng menyakong ya hao. Etsetsa Jehova modimo wa hao mokete wa matsatsi a supileng nalong eo Jehova a tla e kgetha hobane Jehova modimo wa hao o tla o hlonolofatsa kotulong yohle ya hao le mesebetsing yohle ya matsoho a hao mme o tla thaba ka nnete. Hararo ka selemo ba batona bohle ba heno ba tla itlhahisa pela Jehova modimo wa hao nalong eo a tla e kgetha mohla mokete wa mahobe a sa lomoswang le mohla mokete wa dibeke le mohla mokete wa motlotlwana ba seke ba itlhahisa pela Jehova ba le fela. Ba mpe ba tle e mong le e mong ka mpho ya matsoho a hae le ka moo Jehova modimo wa mo hlonolofaditseng ka teng o hlonolofatsa pala le ngolo. Uyakugcina umkhosi wamasonto kaJehova uNkulunkulu wakho nesipho somnikelo wesihle wasandla sakho uyakuzinika njengokubusiswa kukaJehova uNkulunkulu wakho. Wename phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho nomlevi ophakathi kwamasango akho nomhlokazi nentandane nomfelokazi abaphakathi kwakho endaweni uJehova uNkulunkulu wakho ayakuyikhetha ukuba igama lakhe lihlale kuyo. Khumbula ukuthi wayeyisigqili eGibhite ugcine uzenze lezi zimiso. Gcina umkhosi wamadokotela izinsuku ezikhombisa emva kokuba usobuthile okwesibuya sakho nokwesikhamu sakho sewayini. Wename ngomkhosi wakho wena nendodana yakho nendodakazi yakho nenceku yakho nencekukazi yakho nomlevi nomfokazi nentandane nomfelokazi abaphakathi kwamasango akho izinsuku eziyisikhombisa uyokumgcinela uJehova uNkulunkulu wakho umkhosi endaweni uJehova ayakuyikhetha ngokuba uJehova uNkulunkulu wakho uyakukubusisa kuzo zonke izithelo zakho nasemsebenzini wonke wezandla zakho uthokoze kakhulu. Kathathu ngomnyaka bonke abesilisa bakho bayakubonakala phambi kukaJehova uNkulunkulu wakho endaweni akayikhetha ngomkhosi wesinkwa esingenamvubelo nangomkhosi wamasonto nangomkhosi wamadokodo bangabonakali phambi kukaJehova bangenalutho. Yilona lo uyakunika ngamandla wakhe ngokwesibusiso uJehova uNkulunkulu wakho akunike wona. Ozokuthela ukuthi ngahabisa angolwanga badwe ubaba wathi siyonyathekisa lezi ncwadi lezi esifundiwe sifuna sasiyona ubaba ngeculo lesiyoni 374 lihlabeleli zethu enkosini mabayitholile basithathele sona ngamandla njengoba kumgidi 374
Yes,
wathi enkosini ubaba uthi ubonga kuthunywa ukuthunywa lokho kunikeza ubaba wethu ukuthi ubaba phakamise isandla asacela umthandazo bese uyabunga ubaba uthi ubonga kufika umuzi lona omuhle la kuhlangana khona izizwe zonke ubaba uthi ukukhuluma thuso umeqeda kuvulalela ithempele uma bafike ekhaya elisuthu uye wakhuluma la magama waze wathi sibuye emzini kanekutema umuzizwe wokuqala oguqule uPetros waze wathi unekutema umehlangana noPetros uthi uNkulunkulu ukuzile ukuthi ngingaphili ngithi omunye umuntu ungcolile ubaba uthi ubonga indlela okusukela izweni lekudeni ngomhla ka-14 bebalele esitekeli Cape Town kanye nomama babizwa abantu base-Cape Town abazi imisebenzi Mathuso kanye nogogo mama Mathuso baze bathi babumumkhe solo sukwazi usuka kudala ngabo-2001 uhamba kule ndawo bathi namhlanje sizwile ukuthi ubaba Mathuso nomama bakunikile indumo yobubhishophu woza sizoyamukela la eKapa ubaba uthi le nto lena azoyikhuluma manje uyaqala ukuyikhuluma futhi aniyazi bapostoli ubaba uthi le ndaba yokuthi agqokise umbhishophu ubaba wethu uye watshelwa noba kuMosisi basemsini naselukokwaneni khona la nala ekhaya baphuma emisheni baba wethu uNkulunkulu asigcinele wena usiphilele manise Cape Town ngiyeka kuluma leli gama ngathi ngaphakathi kulenkonzo sinenhlanhla ngokuba sinabantu abadala abasebakhulile abathathu ubaba wethu babuBishop Chipapi ubaba wethu babuBishop Phahle bese ubaba wethu babuBishop Pele ibona abadala kule nkonzo ubaba waze wathi sinenhlanhla lithini bapostoli ngikhulume phezu kwalezi zindawo indaba lezi siqeda khulunywa ngobaba phezu kwalezi zindawo esikhulunywa ngobaba indaba lezi esikhulunywa isiporofita ubaba uthi isiporofita usifakazele ziyazi ukuthi sifeyile kuthi abasifundisa ubaba wathi basifundisa bese asilaleli siyashumayela kanti kuleli kumele ukuthi siphile imfundiso kakhulu lokhona sifeyile size esikolweni ubaba wathi baze esikolweni ubaba wathi abantwana babaze esikolweni utishele bamamela imfundiso kathishele bayophila lento hayi utishele nabantwana bafundise uprofita bona go tsamaiswa go ba batho ba uprofita go hambile ba tsona ona ufika go tlhatse batho so le yena ba ne ntanta ukuthi ngisondele kunkulu nogogo mama Mathuso ile monyane ha ngisesemncane ngeminyaka
uthi ukhuluma thuso umuntu kaNkulunkulu uyalalelwa umuntu kaNkulunkulu uyalalelwa Yebo. umuntu kaNkulunkulu uyalalelwa uma wathi asimlaleleni angazi ukuthi yezwa akasahambi nathi akasahambi nathi asathuma asilethane Batho moya ba boya ba le batho ba moya ba lebusisa ba di rupella le ba lebusisele ba di humane ba profita ba ba profita ba tla tsamaya ba ye botjhabela ba hamba ba ye ba ba sebatsamaile ume ba sebenzile ba sala ba bona ke bo amazwi ayothandazela bana ayobusiswa ubaba ha ke fitla mona uba bathi befika lana ke le ka kula ka ke la sepetlele uba bathi wafika wagula wangena ha esibhedlela isale nina ke so kula solo kuba mina zange ngigula ha ke so ke le sepetlele zange ngingena esibhedlela ka yo ke la sepetlele ngiye ngaqala ukungena esibhedlela ha ke tsebe ngaka ha ke na le ditaba ka kula anginangazi ke idokotela tsa Jehova modimo wa mokile ezela uJehova uNkulunkulu mokile wa ha nomkhithi wakho lo uthanyela ke wena ujabulele wena ba ka mothemtsang pele ukhuluma ngomuntu olizwa inhliziyo umwa ka mothemtsang pele ukhuluma ngomuntu okhuluma Ukitwalwa ha nomkhithi wakho uthi ke lo mokitwa ha uthi omkhithi wakho uthanyela ke wena ujabulele wena ke wa thabela mokile angeke ujabulele wa umkhithi Jehova na ba thabela batho o se na khotso pele unganakuthile ezweni batho ba ihlamu ha batho ba ihlamu ke mo le teng ha ba kana ke abantu babesemgidini la uhlezi khona uma besemgidini ke ba sebetsa dintho uba bathi bese uguga ney'mpuphu ba ba ntombela uri ntate ntombela ka le bona ukuthi umuntu uyathanda ngithoma ubona ukuthi uma uwarata ifika kuba mama tusono akifika untate bathusoneni kanje ubona uri batho ba ya ngiye ngabona ukuthi ngabantu bayathandwa ngempela ngolo la bobedi le uba bathi incwadi esibili ya suloletsa topolo ubaba indumiso uma ditendeng tsa bantu sizokala itente labantu abalungile ba ba ntle ufu uba bathi kukhulunywa ngento ebuhlungu le la tshweng ke ba ilitshe lahlonga bakhe le la tshweng ilitshe lela lahlwa bakhe bo mmele mota boba nabomama ya tseba ntate ba tsone ba go lahlile ngiyazi simlahlile kukhuluma thusonogogo ya tseba ngiyazi ntate wa ka ntate bishop Chipato kore ubaba wami ubababishop uhamba kule nkonzo onganamoya ufana lithi ufana nensimbi hauna mo awunawo umoya ibile kuri batho ba sona mo ya lifo abantu abanganamoya impupude are ntate mathusi uthi ukukhuluma thuso ona ntwe buhlungu lo ka tsama lifo ayikho into ebuhlungu njengohamba nabantu abangaboni ere hauso profitwe uma uprofita na hota profitwa ni bathi kuzoprofitwa nini lela tlo mntahle kubile lokho baba ukhulume kulungalo kuseza msebenzi na ubafuna ba ngibuyisela umsebenzi kubakhulu bami ayibila na utimo ayibile ayibila uthi wabuta bafuna bona yalitha umusi womuhle ukuhlangana nabele noma le tete tori lifo ubaba nomama benzela
Baba uthumana nendodana kaNkulunkulu uJohane noPetru. afumana mina wamgqwesa le Uma bengena bethole indodana kaNkulunkulu ehlelekulu. nena umudimo hawa na Petros Yohane Lendodana kaNkulunkulu mayibona uPetru noJohane. kelelo nya hayo hata hore kaba fumana ngafumana ha Endodeni yakhe kwafika ukuthi ngabantu laba ngawuthola umusa. Potso Amen. yimba Petros Yohane Kodwa uPetru noJohane akakona arena hautansi bathi kodwa thina sinalo isiliva negolide. imba kale bizo ena nasona ngeyesu Kodwa ngegama leli likaNkosi Jesu yamanzama phakama uhamba. ayenena kiyetu monana nake mungu afu Namkhanyime lapha ngima njengesithunga. lisikebela lebela bona le ntwe nkale fanyo Ningaze nilangazelele mhlawumbe nibone yimfanyela kale bizo nantate matsuso le mmema matsuso kodwa ngithi ngegama likababa wethu bamathuso nomama letla le bona lo ngizobona amen amen kiri letla bona yi baba ngizobona ala kana mamela Tate mathuso le mama. uma ningaze nilalele baba wethu profeta bokuprofesa kuna ngitate yatwangu ngoba lowo kufakazela lo baba usuka lapha uri ha go so profitui uthi uma sekuphethiwe uprofiti ka o duma se profito ha ona tumela ngaphezu kwesiprofiti ayisekho intshumayelo o teng fela go winyatse okukhona nje ukuthi so uyipele tshwarelo usicelele nentethelelo o bo o dumela go siti uphinde futhi wokwamukela bani sebetsenana go yona ngoba kunensebenzo ba lapha profita bani abaprofita basi sitwa ka o tsamaya wona ngokuhamba sitwa ka o sheba bantu wona ngokubheka sitwa le ka o mamela wona nangokuhamela sitwa le ka o thula fela wona nje uthuleji go go tsamaya o dula winyatse sukuthi kumele uhlale uzisola njalo ke itse ha nna ke fihla mona ha ke tloa moya ubaba uTimotheo ithena ifika lapha ezomuyeni tse nna ke tlile sekolong go ntate wa ka ntate bishop Philemon Chipata wathi yena ubaba uze esikolweni uze kubaba mani wethu ditaba tsena tse le mutwanti ngokuba lezi ndaba ezizwayo lezi le ka le tsamaya right at first ningahambi izwe lonke leli le ka le kota la le ningohamba izwe lonke le keke la fola ani dikeke la mutwa ngeke liphinde lizizwe le keke la fola le lu ngeke liphinde lizizwe tsele tsa lu tsa ko elizokuzwa ukuthi na dete fiti ke mona ka le tsa bophelo mani ke mokofi nizothi nilangazelele kwabo David ngoba umpilo ngobe ngumprofeti ai ketsa modimo wa modimo basenzela uNkulunkulu wabo ke batho bana abantu aba benjalo batla go bolaya motho bayathanda ukudlala umuntu ane pele baqala kuqala ba mo bope bama ba mo bope bama ba mo bope bama ba mo be mo bambekela ba re ena kwa go nai bathi lona ba re ena kwa nguyena go
nalona Ucamamela rona ke eng. uzomamela thina Ba tseba hore o manghlalo ba mokgitle. bazi ukuthi bamhlaba Yena ke moprofita wa batho. yena umprofita Empa wabantu boprofita bona. kodwa lokuprofita Ba lo nkgono Christina. ukuprofita kukagogo Kristi Ba ntate Masango le Mmiyana. Ba ntate Mathuso le Mmemo Mathuso. uprofita Ba ntate Asa. uprofita A kwababa ke ntate Masango o ile a bua angithi umasango uye wakhuluma a re wathi kutunya ya Tafita. wathi esiphunzini sikadafida Kutunya Tafita. esiphunzini sikadafida A re o teng ntate Asango. khona baba-asa lapho A re o teng le yena wa Lesotho ntate wathi Mathuso. khona nobaba walapha elisudu A re le nna ke teng moo. wathi nami ngikhona lapho Bomme le bontate. bobaba nabomama Ha re reng ntate wa rona re raphile. Kannete. Ha ke re tjhong re raphile. Aphile. Ha ntse a bua mona ke a bua jwalo. uma ekhuluma njalo bakuyakhuluma yena Ke bona o tshwere meeting. ubona kube mhle umhlangano O na le mora. ikhulume khona Ha ntse a bua mona ho tswa manaka ho wena ntate mo. uthi ubaba mayikhuluma Fika lapha o tjhesa dikopano tseo. kuphuma Tse ntseng di ka tshebetso ya Modimo. le nhlangano moshintselenzo Ha ke kankulunkulu na ho ya ke fella ha ka. baba uthakana Ho na kuthizokina le dikopano tse ntseng di kaya. kukhona Tshebetso ya Modimo. inhlangano Bona re tlo e senya. ukuthi size Empa ha ntse a bua moo. kodwa bayikhuluma Ke bona ho tswa manaka. uyabona Ho ya na molomong. Ho tswa manaka ho ya na molomong. uphuma amalangana kuyena Ho emlonyeni ya hona dikopanong tsena. ashona khona kule Ho na le nhlangano mannete nnete ya tshebetso. ukhuluma iqiniso iqiniso lensebenzo le Ya ntate Mathuso ka pele ntse le bona le ka pele. bengani kwakumathuso ngaphambili nizobona nizophila Bomme le bontate. ubaba Ha nabomama o utlwa ke bua ka ntate Mathuso. uma yesu baba ekhuluma Ke ho basa. ngokuthi Ntate Mathuso. O kwakumathuso la re bolella a. uye wakhuluma wathi Ha re le nna ke maketse. wathi nami ngimangele Ba profeta ba. abaprofita Ba laba butse hodima ka mona kaofela. bahleli phezu Ha re ke nna kwabo Christina. wathi Ha re ke ntate Asa. Ha re ke ntate Moloi. kwakumlodi Ha re ke bana ba butse hodima ka wathi mona. laba Ha ka bahleli pele. kwabo bamupepile Kgotso. Kgotso. Amen. baba sikudla Utlwa ke ntate ke moapostolo. uyesu baba uthi baba umpostoli Ha ntate o tlile. baba ufikile Ke ena taemane re fuwe ke baprofeta. yo indayimane sinikwe E sabaprofita mong le mong ha a kgone hodima yona. omunye nomunye bakampelele phezu kwabo Le wena ntate. Le wena ntate. nawe baba Phamisa letsoho. phakamisa isandla A mantswe a mabedi a mararo. amazwi amabili amathathu A mantswe a mabedi a mararo. amazwi amabili Ha amathathu eba kajeno re ka utlwa hore re tlo rera baprofeta. uma yamhlasingesi Hodima ditaba tsena tse buuweng mo. phezu kwezindaba ezikhulunyiwe Re tla be re tjho re ga re na moya ho. zobe sisho ukuthi asinawo umoya engcwele Re tla be re tjho re ga re na moya. zobe sisho ukuthi Motho a asinawo hodisitsweng umuntu okhulisiwe ke moprofeta. owakhuliswa A ba mo jang rupa. wazowamuhla Ha o so wena diprofeta tse tjena. waseulweli Ho fela ke phamisa matsoho ke setile. okwabi nje Ke hodimo le baprofeta. ngonele izulu nabaprofiti Ebile le sebe sa ka ke sena se pela ka ka nami mehla. nesono sami silapha ngomehlo Ke wami phamisa matsoho ke kopa tshwarelo. izenzo zami ntenethethelele Hobane ke na le diphiri tse ke di etsang sephiri. ngoba nginazi Ho na le sebe seo batho ba se etsang sephiri. Ha le sephiri sebe se teng. Seo ka yeno re tshwanetseng hore ke itlopela ho sona. Hobane le moo o leng hona teng. Le moo o dutseng hona teng. Pelong ya hao. Tsela ntho eo e lehileng. Ebile ha o tloha ha hao. O tlile moo. O tseba hore na o nehile pelong ya hao. Le ka pelo ya ngwana motho e mong. Ja. Sebe isono sa tlhaho. isono semvelo Se tla qollwa mona sesosa. sizokhishwa lapha esejona Ha hona lefu le sa phekoleng. ayikho indlela Mose jwalo. Ha hona lefu le sa phekoleng. Baprofeta ba fuwe kalafo ya lefu le leng le le leng. abaprofite banikezwe Ha iselapho wena o sa batle ho fola, uma wena o sa batle ho mamela, ungafuna ukumamela o tla tswa ntso o batla po. uzophuma ubandla Ke ba le jwe halelo thutela moralla. Le jwe la moralla. Ana ba bona ditaba ka metsi di mama. itsho leli lihlala phansi kwamanzi Le jwe la tsama ka metsi metsi a tsama ka lona. itshe leli amanzi Di jwe la bona di ka metsi. itshe Ha o ka wa le ntsha ka metsi. uma ungakhipha Wa le phansi tshaka. wakhula Ha o tlo fumana ntse le jwalo. uyothola Le libuye sa fumana metsi ntse le onge. likomele Ha njalo se ka ba jwalo ke batho ba metsi. ngoba sinabantu bamanzi Re be batho ba metsi. siye ngabantu bamanzi
Kema ya uprofita ni. ngena yokuprofita Ilibeleka. ubabonitshela iqiniso Lisota kaya. lizoza liqedane libulala Le ape satana wa profita. liqhomisana Le ba kuprofita profita. lithi nabaprofita Le bana ba bandi ba lithi profita. nabanye abantwana Ke mo bona ba profita ba ile mba. yingakho abaprofita bathi Lisikela hlahluba. ningaze nihlahlubane Ona ke sele ya dilo. thina sesikaleni Ha ke hlahluba. Hobane asihlahlubane ha o hlahluba emo. ngoba uma uhlahluba omunye O hlahluba emo. uma wena uhlahluba Fela omunye le bana ba mo. kodwa Le ningabantwana a bomunye hlahluba. liyahlahlubana Le ulomufa imuthi. uzomnikezana Ha o hlahluba. uma Ile ngwaneng. uhlahluba Hanke na ntshwana wa besitse nna ntena nna ke a e fumana. Uma lo- Fela ba ba hlahluba. Bahlahlubi ha ba hlahlubana. Aya ha o na le moholo wa hao. umoya Tsamaya o ye phele. uyabuyela O se ka wena o ka hlahluba ngwana weno. ungathi wena Tsheke wa ba o hlahluba ngwana, o tlo mo lemala. ngeke uhlahluba uzomlimaza Ebile re kota le bana ba bang ke baprofita le bafisa batswadi ba bona godimo. kanti ngizothi abantwana abanye amaprofita nibahluleza abazali babo ngaphezulu Ha ke re motho eo letsatsi le ena mo akulo umuntu nizelwe naye lapha ka nako e nngwe o na le neo e fetang ya motswadi ya o tseba. isikhathi unesiphiwo esidlula somzali Fela wena motswadi o a tseba hore o na le neo. kodwa umzali naye uyasho ukuthi unesiphiwo Fela hobane o mo tswetse njengoba o emzele tla mo sebeletsa hantle. uzomsebenzela Hore neo ena ya hae hole. ukuthi lesiphiwo sakhe esikhulu Ya e kaba ya feta ya hae. Fela o e tlatswa neo ena ya hae. kodwa Dikgolo. Ho na le batho ba tlang. kunabantu Ha ba abezali fihla o hlajwa dineo tsa bona. ubahlezile Di holetse di fetele ya hae. khulu Ke moprofeta bohe. Ha bona monna. Seo nga, ha bona monna. akulona umnyama Lo kulile bolima. kuhlala kunjalo Se ka hlahlobana. ningazi nihlahlubana Le tla lematsa. ngizolimaza O bo mo hlahlobele hore a apare velvet motswadi ha e ntse a le teng a sa tsebe. uzomhlahlula ukuthi afake ivelvet kodwa umzali wakhe khona engazi Ya ka se khutla. babasibuza Motswadi wa ka o tshwanela. mzali wami Le ke le ungithethelele hlutlume. bengithi nami Ke ngisithini tsena kantle. Le yabasabana nna ke hlutlume. nami ngize ngisithini Hoba ho na le ntho e kotsi. ngoba yiphi indaba Ena ya sibi. indaba yisona Sibi. Batho ba bangata ba soka. isona abantu abaningi basiwonga Ba soka. bayasiwona Ha ke isona sebedisa tumelong. kanti sikwisa ekulahlekile Jwalo ka ha ke tshwanetse ho na le sebedisa sephiri. njengoba nisho ukuthi khona kwenzeke emfihla kabili Tshebetso ke yona phapang. intsebenzelo Phamisa yolapha letsoho. phakamisisana Aphile ntate wa rona aphile. Yabona tse ditaba he. yabona lezi zindaba Di di jala Facebook. lisitshale Ya utlwa. Amen. Ka ba di jala Facebook. lihambe lositshale kufacebook Lefatshe le tseba nnete. Ya hore ntate Matsoso iqiniso o sebeditse. usebenzile O re file ditaelo. usinikezile Ha re sa tsohle. asinikeza Fela bona ka baka di amana ka baka di nka. kodwa sibazana sizamukela Bona ke le ka etse sinyathe. sibona nje amasonto emosheka ngale ndlela Ntate wa ka ntate File. baba wami babathi ba Bona ntate ha sa le teng. niyabona ubaba sengale ndlela Funa ha bua. futhi uma ikhuluma Ha se qedisa pelo ya lona. Ha ya iqedisitse. dala Ya. Ha sa na kunutu la ntsa bua. O bua ditaba. akasenalo imfihlo nokuthi Usala kancane. O ka mpano ho ku. ungale ngabili Ha o tsota o tlo mononyonyo. uma uzazi uzomnyenyovela O ka ema hona mo. uzonga la ibe khona Ha ba batlile ho nna. Ha e ba mo. akuyena umuntu oyimfihlakalo imfihlakalo kudala Ha ke no sana ke dikunutu. La mo bana modimo wa ha. soseimfihlakalo nenkulunkulu Yo hana jana le tshwanetse mo ha re tlile bona le tswamo re phelang teng. wokuthi masizela sinala sibuya Ha re kgoleng ditholwana tse molemo. masitholele Ke ithebe sena sefate se eme. sihlahla simile Sefate se eme tulong e. sihlahla simile Ba maditha. esinikeza abantu Ke ba se ba ba e tseba.
Empa ha ba fihla mona. Hanga di ya ntwang. Tsamaya o ye mane mo do o tla fumana makgulo a mata. Tsamaya mane mo nonana makgulo a matalate. Ke wa e fumana. O tla utlwa gantle se diba se se nang diata tsa teng. Bane taba tsane tse nne o nahana o di teng. Efangani ke ya ka di. Monga ya mahaiki. Hobane o so sa e hlomphe. Wa hinka. O tla sala o le fela. O kwa go. Next. O itile fangre. Hobane ha ba wa e wa. Ya o bua ntena. Ya ile na ntena. Hey, mama ya ile. Yesama, ya ile. E hale monna ya ile. Tabana. Eh. Ke motho ya mokhutswane le amene ya teng khutswane. O re ntate tshebeletso ena ke ya amen. Ha o bitsa amen ho na le dintho tse sutang. O re ntate ka nnete di a suta. Ho sala bophelo mothong. O re ntate o phamisa letsoho le o leboha modimo wa baporofete ya mo nkileng magopane ho fihla tulong ena. O re ntate yena ha tsebe thero hobane batho ba tsebang thero ke batho ba ithutileng ba tswang sekolong sa ho ithuta ho rera. O re ntate sa se tsebang ke o illela fela. O re ntate le jwale o tlile ho tlo ngatha ho monyane ya tsamaya le hona. Ntate o re wa dumela ebile ha ntsa difatshe wa dumela hore o thotse ho itseng ho nyana. O re ntate ha tlela ho tlo bonwa ke batho. Ntate o re utlwile hore mehlena ka September ho bana le mokete mona. Jwale le yena o re wa tlo beha tsa hae hobane tsela e re tsamayang ebile e batla hore re phele ka mosebetsi ena. O re ntate ba bang re etsa mokete hobane tjhelete e re na le yona. O re ntate ba bang re etsa mokete hobane ke taelo. Ba etsetsa bana ba batho hore ba tsebe ho phela. O re ntate pina ya Sesotho e tjho jwalo. E re mokete ona o etseditswe wena. Haholo batho ba tshwanang le ntate ba mahlamong. Ntate Chipape, ntate o re le yena o tlile lejweng. O tlo ngwatha ntlong ena ya boporofete. Ntate o re ntho ena ha ya ka ya ema hobane o no e rata. Ntate o re yena na sa tsebe hore o ka bana le motho o motle hakana. O re ntate o tseba ntate wa rona ntate Chipape ho tloha a sa dula Pokonong. Corner House o 888.
kubhekana neground go shebana le ground lapha nahlala khona babechipa ke mo ntate Chipapi na dula teng yasemncane ngihlala phe emaleve ntate yena gore na le monyane a dula kwana di-11 babenalo nomusa omuhle gore ntate ne re sa tsebe go ka bana le motse o motle ga kang kababeni balo ntate gore yena na mo tseba a kereka ga ntate le balo Hebron thule baba Amen. amen endabeni gore ntate ga ka batlela taba tse ngata zele umuntu ohlanganisa abantu o tletse motho ya kopantshang batho ngempela uqinisile babechipa bathi ungena esikolo kumeselile ntate gore ntate Chipapi o tisitse ha re o meselina sayibona ema-h gobane ntlhela ya meselina re bona bona di-ha nayo emaselina nokumuntu ohlanganisa abantu gore ntate le meselina le le motho ya kopantshang aba batho bangafuni yena uyabafuna gore ntate ba sa ba batleng yena wa ba batla aba bangafuni yena uyabafuna ba ba sa batlweng yena wa ba batla thule baba babuza wadulandela abantu wena ka le leng la matsatsi ba mmotsa gore wena o latelela aba mang babona abantu abangafuni gobane ba bona batho ba sa ba batleng thula wena ulandela wena o latela mang wathi umeselina ngadela ubaba masa a re meselina nna ke latela ntate Masaka ukuthula mabena yento sibonile amasisi ayibona la ntate gore ntho e re e bone tisile mona rego into yokuhlisa abantu engakhethi umabala abantu ntho e kopantshang batho e sa kgetheng le ukuthi bana umuntu ubuyaphi ugezweni bakho gore motho o tswa kae o hlatsitse ke mang thula mabena babachipapi ngiyasithoba ngibasagobula gore ntate Chipapi le ena wa ikokobetsa tlasa tlotso ya tulo eno thula mabena unafinisela wena mawuphila bani basazophila gore ntate modimo a o phedise ba bangata ba tla phela ga o uthi phela baba omunye ubhishopu makenela gore ntate mombishopo ga eme mona athi babachipa bakhuluma ngasakhulumi ukuncela a re ntate Chipapi ha bua ga sa tekisa mina ngimazi akhuluma so kodwa le level yokukhuluma isafana gore ntate ga motsebi a le tena fela lebele a buang ka yone ga e sa ngamanye amagama akasekho la iduzane ka mantswe a mangwe khona indawo ahleli phezu go kwayo na le tulo ya dutseng godimo yone amoya bakamuntu abantu abakeke bamlasa bakiphusha baliteng abalekele gore ntate diputšhara di teng ka rakerego khule babathela abaphethe amalekele namakhela ba tshware mpapiri le lepele kuthi sikhundla makeme nathini gore ntate abasekelanga usisi abatlela mahlomong sebeletsenya mahlomola ntate tshebeletso ke mahlomong ngabathu bamakethini ke ya batho ba baketseng kuthwele babathela abaphilangahla basoke bahlala ntate ba phelang hantle ke be ba dula tulong khule eo babena baswali babedavid khuma indaba enzima ka go ntate David ya bua tabedi khuma indaba esiprofiti o bua taba ya seporofo athi babechiba makemena ikhafuna mililo goma mo mething akhona alwana le tshebeletso ya babona abanye sibhoke kahle into abanye sibhoke kahle sinokhalana labanye bethu noba bechiba siphulana kodwa kuyinkosi ukudlala umuntu bakankulunkulu udlala umuntu nebhotho unkulunkulu udlala nomufa kwakho ngoba wasalekela wathi umuntu wasashila kasalapheli akekho umuntu azomlapha khona nomuntu usoshila ukuthola babathelaaaprofita kangakanani akusho ukuthi umprofita thula mabena okungaba nemibona akusho ukuthi umprofita baba masala profita kodwa uphikisa athi mina ngisimprofita aprofita kodwa athi naye ngiyena uprofita thula mabena akuthini kuzofika isikhathi igama lakhe petro
Petros John Masango libhala ibhuku lamaprofeti until I confirm libhuku lakabona igama lakhe libhaliwe athi namanje izulu selivukile sengenile ibhuku lamaprofeti beselina naprofeti kodwa lakhe umuprofeti Aloranya. Batho ba le wa ntsela ya boprofeti ntate o re ikopela thapelo o re le ntate Matloso ha soka lena ke boprofeti o ifua ho ipuela ke rona ntate o re ifua bana mesebetsi ya boprofeti bana le bona mesebetsi ya yena ha ka ba ya ba re ke boprofeti ba ba sa khuma ngaya ke mmangwele ntate o sa ba ile ka ke sinimi zurana sa Amen. Amen.
kale ke le mo tsa ka di lu I know you want the meeting. How about Father, how about the Ghana can say, who come with the snatcher? ba tsofela kwa ntate ha tamo Hallelujah! ba mo sina tshele I am one that can blow, but I will solve this. I will solve ka mo dala ka tshele Prophet don't cheat away. You know what? yena wa Oh, keep your floor. ulo tsembelo But you can get them. akekela mphephi I wena o tsisi don't know what I'm a ke wena wa trespass wena to the moment. 2 minutes when you think about 2 minutes for it to show me we pull it. uri ntate ha o ka fitla tshebeletso ngena wa etsa motshomi motshomi bona bo uri ntate ke bana bebo ha se tshomi tsa gago ntate chipabe uri phela ntate lebo uri ntate ka tsatsi lo utlile go yena bona o tlo hata o thabile haholo uri ntate hana o sheba gannyane tsa utlwa uri ntate yena o fa ntate chipabe le mpedi uri ka le leng la matsatsi ntate chipabe ha tlo tlhonolofatsaletsa kwana mabopatho wa moutlwa wa moshebisisa uri ntate o bona ntate chipabe a tšhentšha batla o tshwana le ntate masaka a re motho ona ga kopane le baga masako fela sefatlhego sa e a mo sheba gantle gore e se ntate masako gobane sefatlhego sa gae se bontsha ntate kare ke motho ya fetoang ore ntate ga re banele batho ba modimo re tla phela e bana tlele phuthegong o tla phela ore ntate go phela ga rona ko mamela le o latela ore ntate tshebeletso ena ga e batle bo wa mamela o latela ore ntate le ena o ikopela thapela moo a lwang metsi teng modimo a mo those a ska phama gagolo gobane wa ipona gore phama gona wa fila ore ntate o ntamoya wa boikokobela a ska etsa e ka re tlhonolofatsana le yone ke ya gago kgathi o neiwe yona e se letho ore ntate a gopole le nthwana le yone o fiwe yona a thombe ganyana ore ntate wa ipona o phame gagolo ore ntate ke phikoko tsa maodimo ntate chipabe ntate a re o ikopela tsamela ore ntate o fiwe ka mogago tse wana le tsona o di neiwe kale ka mogago ka o latela le ka o latela le gore a ska latlhelwa ke lebitso la ntate masaka ba bang ba re ntate ore ntate ga le tsebo o tlhatlhobe ga o le ore ntate ga nageloile lepanta le lanka ba sa le apara ore ntate ena o jwetsitswe gore a ska kena dintweng a sewa ore ntate mme Christina o ile ka 67 ariena ga se dikgoto ga e kaya dikgoto le tla phela dikgotong ntate shabala lo mofeditse lwang gore ntate o kopa thapela mapostola ntate o re ga geloa empa ga batlo balwa dintweng tsa lona gore ntate ke ka go le ka shekwa ga se archbishop gore ntate o na le 24 years a e adume gore ntate ga o na headquarter ya mpoyo go fitlhela legodimo le motsetso o raekana gore ntate le mmona le ngwana fela moya gore
ntate o mamela hantle and o utlwa hantle ngizalwa ngiyindoda abantu makhuthuza uri ntate o tshwara ke ntate a bitswang makhutung abadala bamazi ukuthi umuntu onjani ba botse ba nkgale ba tseba gore ne le motho ya jwang thula mabandla Amen. siphathe ezimbi uri ntate Siphathe amakhoto. asiphathe thula amakhoto mabandla akaphela ke mosanjo ke bona ntate basona uri ntate yena ke ngwana ntate ka sabo le mme a thula mabandla bona chipa uyangibona ngimsanjo yeso ezwa ngimbiza ntate uri ntate chipa kwa bona ke mosenjolo ke ka ho a tla ho yena le yena a tla ho yena thula mabandla anyeza uri ntate mo yena wa aroki baba ni change baruti ba le change ntate uri ntate ha ona le bothata uri ntate o tlo kopa tshapelo ungaba profit angakanani le ha o ka ba profita hakaka kodwa yamdinga umuntu omdala wa mo hloka motho ya moholo ngobindlela ikhonja abantu kubani tsela ena mina babathibana lakhona kumuntu akhona ukufundayo makufika amasimo uphila ngalo uri ntate yena ntate chipape ha yena bona ho na le tsali tsa Afrika thula mamela abantu abadala babakhulu bakhona ukuthatha uri ntate batho ba baholo ha ba bua ho na le seo se thula nkang babandlela zelana zohlala busuku ngizofuna ukuthatha uri ntate o tlile mo ona o tlo dula bosiu kaofela o tlo kopa thapelo umuntu amanye angibone nami kule ndawo modimo yena a ka mo bona tulong ena angithini maybe kungula ngitshela ukuthi brother sikhuda sikhathi esifikile ho fihlela modimo a mo jwetsa gore ntate sekula nako e fitlhile bathile babangaka nosafari fela akungeni bakuiphala wata disekete uri ntate ba tlile ba mo jwetsa nosafari mo aje gobane mosafari mo a thula babandlela uri ntate ke ke ba ya para ntho a sa e jwetswang kuthule babandlela bothusa le dikhala mo lore fiyetilanyana uri ntate ikare ba bona ba motsoro akutathusa ke abatshelwanga awutshelwanga ga wa jwetswa ka ntshweng thula babandlela angisho ukuthi abanye barongo barepa bonile uri ntate a ba ba bone yena ga bona thula babandlela elakuhlala namhleli khona ntate o re kopa o dula ba ngoba ntshweng basamezane ntohlala nasenzini ntate ba sa mo hata ho yena o itse a ile ba sebetsa nekliniki nami bathi hlalosebenze o itse dula mona o sebeletse batho lokhu wena ukudlaladlalani nengambikhona uri ntate tsa rona tsa o bapala halo moo thula babelana omunye washo ukuthi babesikhuda ngeke lusebenzela ngayo yebo wena ufanele kubila ntate masamezeni o mongwe a tla go ntate sekuna rona o tshwanela And then- ntate ba sa kgoneng bathi baqedile ngikuyo bethu kubakuva a re ke ba tse ene basazophela ntate ba sa kafela insebenzo la ifuna kabaphatha uri ntate ke batho ba papa Ya bapapa. ya mo abanye hayi ukuthi ngisebenza basazofa physical kahle kade basebasekudala spiritual uri ntate ha se ba ba basula kgale spiritual thula babandlela singababona thina siyabazi sikhulele sajo uri ntate ibaqedile e ba qetile moeng bona nesibongo lesi uri ntate o tshwana le kati ba e ba felile ifeshile uri ntate ke flashing What's up with us in Moya? The woman who was speaking like the baby son. Sebeleza siyureo. uri ntate ha se Hey, how is that for Gohan? uri ntate ha le taelo para o tshaba uri ntate yo o tshwanela jwang ntho ya bona Como nenta si tobi ngaphandle sigola ngaphandle. gobane tshwanela ya para ka gare senka Como si ngeke ihlala ikhona. uri ntate na le beile e dula le teng Thula babena. Baba tonisi. Ngabasala asibalekanga ngaphandle sibaleke ngaphandle. uri ntate seaparo sena ga se bohlokwa ka ntle se bohlokwa ka gare Ngicela umthandazo. uri ntate o kwethabela Nami ngicela ukuzehlisa kancane. le yena o kopa o ithosa Ngiyaka ganyana bapostoli into uzoyikhuluma kahle sibiyela ephansi mathanda. uri ntate ntho a tla e buang ga sa lo rapela go fela batho Angisabe kukhuluma amaqiniso ngoba iqiniso valikhuluma. a ke kebe a tsaba o bua nnete gobane nnete Ukuthi ka zona tsela bayingakhi futhi into engiyithandayo angikho emzini wabantu. uri ntate o kgwetsa ga ke metseng ya batho Bona abanye abantu abashumela kufanele bakhethe manzi kulelo bozana ngasithi bokushilo. Abantu shumela ivangeli umnqe ngabantu. o tlamehile o na le pankge
ya mona Uba uperezele esikhopweni bayikofa. batho o ba feletsa dihele baloswa Ngoba isikhathi ukuba iqinise fanele malikhulume. gobane ke nako ya bua nnete mankgedi ha e bue Osuke ohlele entweni makasuke entweni akazikhuluma. a dutse dinthong a tloe dinthong a rapele modimo Singamhlanganisi nokumuntu wabaprofeti. gore ntate re se ka kopantsha modimo le wa baporofeti Ufuna akafa asimadoda. ga se matisa Wabona singakithi endlini. gore ntate la bona re ikae ka tlong ka mona Mara uzobona bakuchipa. ntate chipang Uzobona o tla bona basihambazela amanzi kusasa. La manzi akalingani nalabantu. ha re rapela metsi o tla bona re metsela Uzobona umapostola abanento zabo abaphila ngazo. o tla bona bapastola ba na ditho tsa bone tse ba di sebedisang tse ba phela Abantu ka tsona abanayikoloto enyangeni. gore ntate lona bana ba na dikoloto dibakeng Uthole babathela. o bona ka dikutu tsa metsi Apostolo uphila kamezi. gore mopastola o phela ka metsi So ubona ikhuphula baziyi-5 kodwa abantu abayi-10,000. o bona dikuku di le 5 fela batho be ba le 10,000 Kodwa sayitshintsha kathatha izizayoni kancane 2 minutes. gore ntate ga re ka etsa sayone ga di a le Nake 2 minutes. 2 minutes Zakho bampandala babazayoni itima zayoni. ra ba masayone la iketsa masayone Samulana la samulana. batho ba nkgana Elimi bekhaze nokumazayoni. Wanukwa khona bazobaleka. gore ntate o tla ba Banukele basho ukuthi uniphethe yini. ba batho wena o tshwereng Bekhathi uzala ubonise ngami ukuthi bakone kahle. ka e gore o tsuba o bonagala Andisitundi ufunika uNkulunkulu ozinikisa. ga di sewa ke modimo ga o na Awunazo, sona ga o na sona awunazo nikezwe uNkulunkulu. ga o na le sona o fiwa ke modimo Thula babathela. Ngithethelele vele khuluma kakhulu. gore ntate le Ngoba wena ngoyikaka wemuluhwane. gore ntate ga o ka ikwela o ikaka o kaetse moabiwane Kanti mofika zabantu asumkhulu. gore ntate ga o fitlha tulong tsa batho ga o mogolo o fetwa ngwana Phela umthandazo amapostoli. gore ntate o kumatlhabelo Kakhulu mapostola endleleni yokulandela. gagolo tseleng ya o Kodwa latela ngiyamtshela nonke bambane ntomtshela nonke. gore ntate tshwara ntlhalele tsa Bantu yona abasema-H lalelani noma ninenhlamba. bana ba di-hh mamelang gobane le na le batlhana Ufakazi obulana impilo. gore ntate bopaki bo mona ke bophelo Kanti Chibaba, nekisatuli festering na entate emathusa kulela kuJesu. gore ntate tshipako yena na sa tloe festereng ga ntate matsuo Kanti amathusa hayi bafanele ke bafestering komamela. ntate matsoso ga bua nae ba le festereng a lokomela Ha fetsa kulela ntane ka ka ba ga fetsa o bua ntate matsoso Abantu bathwele bamamela nna ke bababedi fela. gobane yena batho ba na ba mamela ke ba Le babedi intate mathusa kanti mape e fela. ne le ntate matsoso le ntate matwa fela Homo nimbeza mama. gobane nna ba utlwa ga ba bua Angizokwana senilungile sen nabafusi. ga o utlwile bona ka ba pisi ka tsedisa Thuna babathela. Mana bakhona bakhuluma abanye. Zobona uNkulunkulu. wena ga e buile ntate o kgotsofela Thuna babathela. Ngaba bechiba. Mina bakhuluma. Balapa bakhathala baboreka nna ngakhumpa kudinga ngokulela baya baya. ntate o o galeka re o ka bua Ngeke mefelo khuluma kumina ngesizwe. gobane taba tse o di buang kwa di utlwa Ene mina ngini ziyahlala. gobane go yena di a dula Ene lekila buwe. Isiyayiniya le baba mathusu. ntate o re ntho e leng go wena e se ya go ntate matsoso gore ntate matsoso na bua Baba masiko. a go ba ba botsebang Bayimelana naye uzuzupure. ga Ifa unamoya kaNkulunkulu uzupure. o sena moya modimo Abantu batsamoye ziyagibela. gore ntate taba tsa moya di a palamang Kuthula baba.
Mazwe kanjena indaba. Uba wathi usezwe khalela izwe lakubo. Njengoba sisebhidini. Ubike bonke balifase bakayesu bakabe. Ukuthi ngabe balizwe lakithi lena bakhona. Awukho wena ungena mafasi. Baze bazwe ukuthi le nto lena emazweni. Iphethwe kanjani? Awukho wena mafasi. Baze bazwe ukuthi emazweni ihamba kanjani. Awukho wena uboko fita mafasi kushe kuba. Baze bazwe ukuthi umprofita emazweni uphethwe kanjani. Okwenda emakhusi. Uthi ukhuluma thuso Fase la South Africa. ezweni lase-South Africa. Yawuyile kakhulu. Lifuwe kakhulu, Lina lithele. linemali kakhulu. Yawukho bomelolo. Ela fase la Lesotho. Izwe laseLesotho Lifutane ini kakhulu. lihlupheke kakhulu, Alina lithele. alinayo imali. Ela lina lithwe ulekibile. Kodwa linento enkulu kakhulu ejule kakhulu, Lifuye babo. linikezwa abaprofiti. Yamana ntate wabona ntate Bishop Chipapa. Ngiyabona umkhulu kabusipapa. South Africa ena motsibile ka lebaka la Fada Masaka. I-South Africa lena maze kakhulu ngenxa yeligama Baba Masango. Uyayema. Phakathi Uyayema ka le fasi lena. wama ngaleli lizwe leli Fada Masaka. ngeFada Masango. Ana mbonari. Awuphetha siphila sena sasisuku. Sibuya kama sekunisuku. Ngesinye isikhathi ubaba mekhuluma athi uma uvula leli culo leli lesisuthu lithi likhuluma ngemaseri emurijeni emaseri Awuphetha bibili iri masekunisuku. uma uvula ibhayibheli lithi maseru lisuthu. Nefasi leli lifa. Wathi lizwe leli lizwe linjani? Awutholalo. Watasalu. Uba wathi kusho njalo uba kusentensheni. Lipile mona South Africa lo khamro. Wathi baselana bazothola umfino. Wasethubare khamro wasutata. Wathi ukukafino awugcwalisi ikotikoti. Oh. Sipoti. Uba wothi kagcwalisa nasizwa inkulumo ngenhlobonhlobo. Kafanda kwamuna. Uba wathi sonikeza ubaba wethu. Ndadwa nakishate archbishop. Ubaba wethu Amen. Archbishop. David Ramil. Ubaba wethu babu Archbishop ubaba Ramila. Lenaki David. Uba wathi naye ubaba David. Ane Peter Marisberg. Uba wathi mabasembungudlovu. Abantu abasonto bonke hayi bisombo David. Abade kuba kapela ke basemetsi. Waze wathi umkhulu wathi bonke amagama wabo bakuthi aboDavid mabeze ngizoba usisa baze bathole namanzi. Inedingi bethu wena nokukelisa. Uba wathi ngithathe amanzi nawe ngakuthathele. Ade mafona liyena ondekile. Noba umafa wayekhona bathathele. Indade ude muthi indade stofu yana aleka from Oh, Joe. ayisamezunda. Amikisa amanzi uba. Alabana bakazitole David. Waze wathi leli gama leli lathi angafika. Itemo malo. Lize lifuze umnikazi wawo. Afala limpazalo. Kodwa izinto zakhona Lifika likelelo ya muntu. zidlula nengqondo yomuntu. Kola kapela metiana winkele na kuyena ayifika yali mutwa. Ngiyobusisa namanzi kuze kuthi uma sekufika leso sikhathi sesimpi Leswane lesafade sambale. lize lifane nomuntu wasepalema. Fada sambale mamithi yakhe mitibile yaxa. Umuntu wasepalema imthambo Yemali yakhe zokutsala ejulile. lifisa limatha li. Kuba kufika ivuguvugu Sika befele. lize Asifika liqobele. sizokuzana. Uma sekudlula ivuguvugu Uyena uke.
wethu ungekhuluma ubaba afisa ukukhuluma akasonke aninoya khuluma Ifuso la moya le bohloko. ubaba uthi ukufuza kukamela ubaba uthi uyobona ufuza umzali wakho emoyeni Kaloku ndiyafunga. uzoloko uthi ngiyabuya uthi ngiyabuya Uyahamba utenapha. uzokhumbula Wena ngaloko ukudla uyemihaphi yakho. uzowube phakama Kanti wami unanda ke kamhla. ubaba wethu baburameli Samani mfasela lisuku. usuke esuthi Ke le tswalo la hona teng. ubaba wathi uzalwa khona Go bontsha ba. ubuya lapha emahobongo ethaba phansi Lesotho le lekana, le lekana ka sata. ubaba wathi usuthu limhlane kakhulu Le ke le ka South Africa. linento Kana le nane lokho. enkulu Yena ke mo ba batho ba baholo ka lefatsheng. naye uyena umuntu omkhulu ekulelo lizwe Ha re thabele menyaka. sijabule Bani ka je. ngoba Ke namhlanje ke motho wa moholo ka ha. Ka ba go. sivakashelwe Le esangeni di ke ja mo ke ba lesibili. nesondo lethu liba Hobane nesithuba batho bana kaofela le ba bona ba le. njengoba labo bantu sibabona kanje Ha ka le mamo ba tlo kunga ba mo ntjala di-Facebook. uma aqeda akhuluma ngiyomthatha besendihlwanyela kuma-Facebook Ha o na le teng a na le sepa. baze bathi uhambile Ke yona e baba nepahetseng eno, le nna ke ithana mona. Ke etsa ba ke ithana mona. ngiyakosisa ngithilungile Futhumetse mona mate. Khala re mo tshwaneletse. Amen.
Untouchable.
Omunye ukazana nomunye ungazana. Mara bari nigrani yaki Abantu noma isithathe yizo. Nakisasa mungu. Kiduti kata. Mara wadula kata. Atrambu. Kazana ngisemhlabeni lakhe. Ngisemingedwa. Ngisengina naye umngane. Atwali ngololele. Ungalokho engingwathi ithi. Lehambe ntate bakakhe. Watu baba ke. Abantu abasonto la. Hambe ntate bakakhe. Bakaita jwa. Bakanta. Kimaka utho. Wena wali. Wena ukhathazekile. Uhlowuwe ke motho. Usonde ngumuntu. Uyenzeletswa ke batho. Bayakwengezelela ngesindaba abantu. Awutibelisa mosebetsi. Akuphashile emsebenzini. Marwali. Kodwa ukhathazekile. Marutoro na le Jehova. Ufunde ucuna ngaye uJehova. Ngapela Jehova yona. Umuphi lo Jehova simthandazayo? Because Jehova wona. Ngoba uYehova uthi. Ngikateka tafuna. So, very utapita magaya peku Goliath. Akathisanga ngomzimba. Amushebila ngumka. Abhekile kwikhaya. Ufathile thuthuke. Umhlaba unyakazisele. Sakho ya hayi. Ithemba lakhe. Ahlala kuYehova. Salo na dibitika. Awenu ahlele kuNtu amathemba. Kaje kuba abasakhola. Namhlanje abantu abasakwazi Uyenza nix lokwenza lutho. because badabuthi ke Ngoba ba. badlabule ngabantu. Asimudimo udabuthi. Akunkulunkulu akujabulileyo. Udabuthi ke muntu. Ujabulwe ngumuntu Uthana lo wena. ofana nawe. Baba bayikwaletse ka Abanye dikamole. basivalele ngasemakamereni. Ubasa khona lutho. Umuntu akasakwazi nokuphula. Udabuthi ke muntu. Ujabulwe ngumuntu. Nginathanda David wona. Uthanda uba uDavida Akata udabula. makaqhina ukudabula. Yena ukena sipho. Yena uyasifaka isembatho sakhe. Uyakerekile. Uya esontweni. Wena usibeyi. Wena usibekile. We don't belong to anyone. Asisiphenduleni uhlokokubani nabantu. Amen. Today, I want to show them mokete o Lo mgidi lo o thabela kuwe ujabulelwe kuwe. ya utlwa ke ruri Yezwa ngithi o thabela kuwe ujabulelwe nguwe. ba batla ba o kwatile Ngoba bathathi bayakuthukela. wena o thaba Wena ngoba kuthekile. la batla ba o yetsele Ngoba ngathi bakwengezelele. la batla o iketsa nnono Ngathi usenza biti. ba o jalla mona because Ubona ngoba o tseba o bina ba o bina batho ba la batla o iketsa nnono ngathi usenza ngoba thabela mokete ha le qetale mayichiba lithi batho bohle ba thaba bonke abantu le bajabule. wena Nawe elelelwa hore qaphela ukuthi ka kwatisa batho ba ungathukhelisa abanye abantu. le le batho bohle ba thaba Abantu bonke bajabule. o thabele mofutsana Ujabule naboswelayo. ka tsamaya o bua ka yena Ungahambi ukhuluma naye. o ne o robetse a jele papa ka letswalo Mm. none of your business mare lengolo le Kodwa incwadi yona ithi le mofutsana a thaba nalo oswelayo ajabule. mohlomong ka o ja fela Kale ngokudla nje. le kanyana la mokete Kathinyana nalo mgidi. le tla thena dintho tsa ka mokwatisa Ungumthelisi. ha le qeta lengolo la re Ziba incwadi ithi gopola o le mofo khumbula ukuthi so wawusisicila. tseba o bina ka jesu Manje usuyakwazi so ukukhuluma. iketsa bete Sosenza okhona. so tseba o shumaela Uyakwazi ukushumayela. bana ba mamane Ngoba nabanye gopola badonga. o le mofo Ufuna
kausi. Sohlala So bona batho ba bang se type tsa. Taba ka kola. Uhamba ngegalofu. Galof. Arusana di type. Kodwa yena usebenza amathaphe engakusiwona wakhe. Ngegalofu. Yebo. Kafeta muthu. Usondlula umuntu. Usondlula omunye umuntu. Ayikubelithile. Osithobileyo. Afeta phanisela. Makandlula akamsisana. Awesheba koloi. Mawuyibheka imoto yakhona. Usheba yakho. Ubheke yakho. Wena uthore baba. Wena ulokhu uthaphoba. Se type tsa. Akusemathayiphi wami. Ushebe muthu afeta. Ubheke umuntu ondlulayo. Aphanisela. Aphakamisisana. Adumedisa. Abulise. Muthu esin type. Umuntu ongathi ithayiphi yakho. Atsama ka koloi Hamba uti. imoto ephezulu. Uthaba loyibili. Isaba lokundile. Wena ulibethu ngolomuva. Wena ukhohliwe kuba wasisigcina. Hallelujah. Namhlanje, Ukhona isitaba samdi. oh, sisizwe sikaNkulunkulu. Ubhizi man molente. Hey, la uhlele khona ubhizi. Thabo hayiyo. Enye injabulo ayikho. Ka lebaka la hao. Ngenxa yakho. Mokidibo. Lo mgidi lo Akishungale. angishumayela. Shungale pakitshela pheko. Angishumayeli ngiphethe nje umuthi. Ngitho itholela bala. Ongizopha abantwana bakithi. Wala ukutela hao. Ukuthi uma ubuyele ekhaya, Ukutela hayo lesitolo. ubuyele ekhaya umama. Ne ba utseba o le jwang. Hayi ngabe bebekwazi ngenye indlela. Hatlenya hao. Esiphongweni sakho. Hao ngolo le kitshole. Babhale amelisha. Una le batho ba ne ba sa robale. Kunabantu labo bebengalala. Ba re etsetsa tshebetso. Basenzela le msebenzi. Ba kama bosiu le motshehare. Sihambe ebusuku nasemini. Ba re etsetsa hore Basenzela ukuthi thina fihlele kene fela. sifike singene kamnandi. Hallelujah. Re kene re fihla ka ntlha. Masingena uma sesinale. Utlwale hore Uzwakale ukuba rona re bana ba thina Modimo. singabantwana bamama. Iswa ke Moya. Amen. Re naka kwarapo. Angithi mina ngishayanga igoli. Ke batla batho ba ithapela. Ngifuna abantu bathandazele. Re Modimo o thusa. Ukuthi uNkulunkulu uphete. This thing e ke tsamayang ka Ayinto engihamba ngayo. yona. Indlule. Motho o mongwe ke kgale. Omunye umuntu uthi sekudala. Ke tsamaya ka hara pula. Ngihamba ngaphakathi kwalowo mzi. Gore ntate Chipapa. Kwakuchipha apha kuthini. Sengilete wena yara. Okanye ukuthi wena othengelayo. Moloki wao. Awumuntu wakho. Ha o ntso sitsa. Lokhu kwenza abanye kahle. Nani. Mare ntate Bishop Kodwa babhishopo o re uthi ha o buisetse batho ba bang. hayi ngabe awufisela abanye abantu ukuze. O batla botle o wena. Ubona ubuhle kuze kuwe wena. Wena o ijlokela. Nawe uyazivalela. Batho ba o ka phaphathela Yazi uma ungaphakela omunye umuntu Ore isandla. well done. Kodwa wenzelani? Nako ya ho etla. Nolofatso ya ka. Usiso siyeza kakhulu. Because legodimo le shebile Ngoba izulu libhekile. le shebile pele. Yebo. Ke taba le ntho tse ngata. Asinandaba nento eziningi. Ya kgutla. Ngiyabuya. Ha ke kgutla, Mangibuya. bothata ba hao Inkinga yakho. bo tsejwa ko wena. Yaziwa. Tsietsi ya hao Awuyincwadi zakho. e tsejwa ko wena. Zaziwa nguwe. Rona re ka nna ra bona Thina sena sinalowo siwubona kahle mare usimayeli. ke ka o Kodwa ekujuleni ha o right. awurayithanga. Ka o bona o bina Ngabona ucula ebile o tshwarana ke mo. futhi uphatha. Kodwa ekujuleni Wa itseba ke yona ke uyazazi ukuthi awurayithanga. ba bang Abanye sekolong mo ba kenang esikolweni lapho bangena ba khona fetohile ditshepe. phenduke ihlekisa. Today ka letsatsi la Kanje kajeno, ngelanga lanamhlanje re batla e tlowe. sifuna le nto leyo. Mare e tsejwa ko wena. Kodwa iyaziwa nguwe. Nna ke etse. Mina ngiyazi. Bontate ba Abo baba bathi ha re ba profeta. asiyithi amaprofeti. Profeta o la tla e bona. Umprofita wayezoyibona. Rona ha re bone. Thina sibona Ya rona eyethu ke ho rona pele. ukuthi sithandazise.
lobobuhlungu lobo ohamba usuke. Uma singaphuma khona manje sashaya amakhona kanjalo nabafundisi bakhumbula amakholona bayenza amajayelo amabhekana wena ukunile nakho yahawa waza emini kaNkulunkulu angeke ufane naye yena ukhohlile khumbula inyanga ka-Abibi bakhohlile bakhumbela amakholona bagibela phezu kwamatafula Kupo yao isicelo sakho isizokwe saziwa nguwe. kuparapha Cela siphakameni. Wadimo
beloko behlekisa nawe. Abang bawubitsa ka mabitso. Abanye bakubiza ngamagama. Awusawarewangeli. Lawo owathiwanga ekhaya lakini. Awubona because ke Modimo. Uyabona ngokuba nguNkulunkulu. Nanke ke ka o bona. Mina ngeke ngikubone ngoba ngingumuntu. Ngiyaqala. Yena ho. Kodwa yena uyabona. Ke khalo batlana le Dala ufunana nomsebenzi. Awubona. Uyabona. Abang barona. Abanye bethu yapita sihambe sihamba phezu kwe-ayisi Lesinediye. singanazo ikathulo Lantarbo. wayelokhu esibona So if o kgone ho mpona. mayingabe ukwazile ukungona Ara dirametseng. ngaphakathi kwalamakhala Ho hlopheng ho. uloke inhlupheko leyo O ja papa ka letswai. udla epapa ngetswayi Autu re jele laksa. makuthiwa sihle kamnandi Ke re jele papa ka khabishi. ulama sidle epapa ngokuhlabishi Lantarbo. wayelokhu esibona Mara ke batla hore batho ba i-understand. kodwa ngifuna abantu bazwisise baqonde ukuba O ntla o bona. ulokho ngiyakubona Tla utlwala. Gore ntate Tafita. ubaba uDavida uthini Petros le Johane. uPetro noJohana Se ba tletse ke moya. sebegcwele ngomoya oyingcwele Le wena o tswa. nawe mawuphuma la Tlamehile o tlhalwe ke moya. fanele ukuthi uvalwe ngomoya oyingcwele Ha se ba fihla. masebefika Ha e kwa ke moya. bahambiswa ngomoya oyingcwele abafika etempeleni bathi usibheke Re shebe ro. bheke thina La Gauteng. ikolite tshwere lebitso. lesiphetikata Le wena o kgutlela. nawe mabuyele ekhaya Ha ntse ba o tseba hore o Bebe skepse. bonke bakwazi ukuba O ba jwetse ditjhebe. ubatshela ukuthi ubhekeni Ke tshwere moya o hana. bethi umoya Ke tsietsi ke a di hatikela. Mathata ke a hatikela ntjhebe. Wa bona re lo kgutlela hae. yabona siyobuyela ekhaya Re lo kopana le bona. siyohlangana nabo Whether we like it or not. sithanda noma singathandi Re lo kopana le bona. siyohlangana A nabo re o kopana le yena. kodwa mawuhlangana naye Ha a bone ntho e ntjha. makabone into entsha Because o tswa moketeng ngoba uphume emgidini wa leqhele. awu umgidi wokhokho Mara ke batla re ye hae. kodwa ngibuya sibuyele emakhaya sirayi Pina pina e re a thapelong. masicula leli culo siyabomthandazo Nna nka o rapedisa. mina ngingakuthandazisa Mara motho a tlameileng a rapela. kodwa umuntu okufanele ukuthi athandaze Wena. Ankutlwe. Ke tswale ka hara tsietsi. umuntu ongaphakathi kwencane Wena. Ya chorus e le nngwe fela. ikhorasi lilodwa Sibonakaliswe
umthandazo siphetha amandla yizo nje kuphela esiphethe apostoli. Mina nawe siya emthandazweni sizabe ngibuyile ngemva kwalokho. Ubaba uThomasha kujimelana namhlanje awalinganiswa ngoba nabomama mangabe kukhona ongasuthanga ukubhekishapeni bakhe ukudla nami usetafuleni kulikiwe baba babishophu siyabonga ukuba khona kwenu into enkulu Uba wathi libonise uthando phezu kwamaprofita ngoba amabhishophu siyabonga ukuba kwenu lana into enkulu kuyakhombisa ukuthi le nto lena abaprofita niyimele uNkulunkulu abe nani ngoba wabhishophu uba banomama babe nani baligcine Davida uyabonga baba wethu bakuDavida King David uba uyinkosi uDavida King of Kuphalaland uba uDavida inkosi esekuphalaland Kuphalaland akekho umuntu azi
Re gopola mantswe a mme Mama Tsoso. Sikhumbula amagama kagogo Mama Matsuso. Ha bontate ba ile ba e otla. Oh, Mama bayishayile bayishayile. Ke mme a le mong fela ke re mo fe a bose. Sicelela umama oyedwa nakakhulule. Ke se ke ra ba kwalla. Singabavaleli. Ke wa bona mmena le tsitile se re kopa ka lentswe. Umama wethu mamlaleli futhi siyacela ngegama. Ngalo phethela Manje sekugcineka isiprofito sabaprofiti sakagogo wethu Mama Matsuso ukuthi nabo mama baphefumule. amaka umuntu utabesebenza. Nasaphamelela thina. Yaro ucingo Bese sizongena ebusikeni. Akuthotyena umsebenzi ngo. Masizongena kula msebenzi. Yabona nabayiseyini. Niyabona isikhathi sabili. Sikhathi Singazi sofuna itsheji. akakuthiwa fela leteti bonile bontate wa tate Mathuso ndade Xipapa amulatetse Ubaba Xipapa Matsuso 100 rand. bafike bathatha ama-300 bayilahlele bangene kwakwelana. Nani niyenzele njani? Ubaba wathi uzoma. Mama wethu mamlaleli. Ubaba wathi mshantishe. Amen. My kids were so excited. But you want to cool, want to cool. Yes, I did that later cool. Kama nekizi ekubula. Abantu abakankulunkulu abayisikhombisa abahambe ezweni lakini. Abantwana abakuchibake abahambile. Babe bengayenza inamba yabapostoli. Julius Shakespeare. Ngakhumbula I was died many times before that day. wathi bahamba abantwana bakathixo. Umoya wabo ngawuphumule ngokuthula. Kanti sibizele na.
utlwa ke nna. Abasezulwini bezokuzo Bona ba ntate ba etsa dilo ba bang. Ke be re setse re toto. Re re a o bona sana. A re wa bona ntate Shikwape le bana ba gagwe. Diocese ye. A re wa nko. Wa ba tsaba le 7. Wa ga tsela duba. La re ko ke ile setšhaba ka bone. Ba ba re ke ba le ka bone. Ai, ba ba re ke le ko ikela ka bone. A re ke ba tsere ke safe. Amen. A re ke kwetsa eng? A re ka ba ke molomo o ka o bona. Ka be ke santse ke tumutse melomo. Ka be ke santse ke sa ikutlwisise. Le ga tsela tšhentšha. Ba re a bana ba ga mme Mamatsoso ko Botswana ka re a tsamaya. Ba re ga lo tsena go lebile ko godimo lo lebelele. Le le gateng ke ba. A re ga le mo itse. Bona they chose to take it out of stupidity and ignorance. Ba tsaya dirutang tsa ba bula ditsela. A nne ke ba re dije. Ke na le butile le bana ba ile. Re tshele ntate wa rona. Re tshele ntate. Wathi ngizokuzothatha Ntate o itse. siyawugekela uba A ile a re papa. waze wathi ba wathi uphindile wathi ungawapha ebusuku bayakubungelele ebusuku sibebile ngiyazikhalela Bontate ba re we should practice what we preach. bontate awubaba bathi Bontate ba re stop making empty promises. singakhulumi izinto ezingekho Bontate ba obaba re bathi tshile ka bona. siphile ngoqiniso Stop. wathi sifanele Sister, sisi quote and street. siyeke There's a quota. One county I am beautiful. No, it doesn't have you. I know I'm ugly. Why would you say I'm ugly? why By my face. ngoba bayingubo ubaba Ramile kuba ku-archbishop wakhe kuthi bawutodela khona hawulokuthakathi kahlala uma uphekela ubaba Mathuso wathi wakhuluma ngesuku uma uqangazele lo muntu ayifika kuwe izofika kuwena ma umasilelele ukuthi nathi asizolula ukuthi isikhathi sihambile
ngenise i-Facebook ukuscandalize abantu. Gore ke motsadi wa lekele ditaba tse di buiwang mo tulong le conjunction of these years. A re tsamaye ka di-comment tsa tsone, a re tsamaye ka di-Facebook ka tsone ka masole. Ha e tlotlile ebile o itse IT ga ke itse. Ga se ditaba tsa Facebook fela. Facebook ya tshuma. Yeah. Tholile kereke. Ha ke sa mo rata, ke bue monate. Ke go phatlalatsa malicious propaganda about other people. God forbid. Kagiso ya Yesu. Ke ba bana bethu wa tswa le bone ko ke Yeah. Hatred is not natural. Hatred is malicious intention. Oh, malicious intention. There's nothing natural about it. You can speak in tongues of men. You are just an empty vessel that makes no noise. Yeah. You are irrelevant. You are unimportant. What is the